ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಉತ್ತರನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರನೇ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳಿದ್ದಾವೆ. 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 100 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇಂಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಎ ಆನ್ಸರ್, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಲೈವ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಎಬಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಥವಾ ಎಬಿಸಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಬಿಸಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದಲೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಡ ಯಾಕೆ? ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಕನ್ನಡ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್? ಹೇಳಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡು ದೇ ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್? Alright. Do we have enough time? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 3 ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೂ, ಡಿಡ್, ಡಸ್, ವಿಲ್, ವರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ, 3ನೇದು ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಆಯಿತು. 4ನೇದು ನೋಡಿ, ಡೂ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ? ಓಕೆ, ಡೂ ಯು ರೀಡ್ ಬುಕ್ಸ್? Do I need to call the doctor? Okay. Do they sell fresh fruits here? Do you enjoy painting? Do we need a ticket for the concert? Right, 10th one. Do birds migrate in winter? Does she work in an office? Does he like coffee? Okay. Does it rain often in your city? Does the train stop at this station? Does your friend know about the meeting? Does this road lead to the market?
Does she always arrive on time? Does he play the guitar? Does the shop open at 9 a.m.? Does he enjoy his new job? Did you finish your homework? Did they visit the museum yesterday? Did she call you this morning? Did he pass the exam? Did it rain last night? Did we miss the bus? Did the children enjoy the movie? Did she bake the cake herself? Did you hear the announcement? Did they cancel the meeting? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸುಮಾರು 100 ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, 30 ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗಿದು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಐ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್. No, we don't have enough time. Yes, they sleep most of the day. Yes, I read books regularly. I love books. I love reading books. Yes, you should call the doctor now. Yes, they do. No, I prefer drawing. Yes, tickets are required. We need tickets for the concert. Yes, many birds migrate in winter. Many birds migrate in winter. Yes, she works in a bank. No, he prefers tea. Yes, it rains almost every day in my city. Yes, it does. No, I need to tell him. Yes, it does. Yes, she's very punctual. Yes, he plays beautifully. Yes, it opens at 9 a.m. sharp. Yes, he loves it. Yes, I completed it last night. No, they went to the zoo instead.
Yes, she called me at 8 a.m. today. Yes, he passed with flying colors. No, the weather was clear. Yes, it left 5 minutes ago. Yes, they loved it. They loved it very much. Yes, she made it from scratch. No, I missed it. Yes, it's rescheduled for tomorrow. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ, ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನಿದೆ 31 to 100 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ my channel. All right, subscribe to my channel. Thanks again. Bye bye, take care.